Assalamualaikum and good day everyone. So today we are going into new topic 5 on alcohol. So let's have a look at the overview of this topic first. So for this topic we have 4 subtopics. So the first one is the nomenclature. Okay, so we'll be learning the general formula of alcohol, and also we will also look at the classification of alcohol besides learning how to name or draw an alcohol. Okay, and then on to 5.2, it is on the physical properties. So physical properties, we'll have a look at the physical, the boiling point, and also the solubility of alcohol in water. Okay, and then we have 5.3, we have the preparation of alcohol. So actually in previous topic, we have actually learned how to prepare an alcohol. Okay, and also 5.4 chemical properties. Okay, so as you can see chemical properties here, it is divided into 3, tapi sebenarnya Miss akan bahagikan ni kepada 2. Okay, whereby yang A ni adalah reaction of alcohol and B and C ni adalah test dia. Okay, so kita tengok untuk hari ni, learning outcome untuk hari ni. So for today, we are only going to cover the first 2 subtopics, which is nomenclature and also the physical properties. Okay, so let's have a look at that now. So introduction to alcohol. So alcohol, the functional group, I think by now you should know. Kalau nak tahu itu alcohol, dia kena ada OH. And what's the name of this functional group? We call it as hydroxyl. Okay, and then the general formula is CnH2n plus 2 OH. Miane. CnH2n plus 1 OH, where N is equals to 1 or larger than 1. So the minimum number of carbon untuk alkohol adalah 1 carbon lah. So kita ada the one yang with 1 carbon. Okay, tapi sebenarnya ada satu lagi general formula dia. General formula dia boleh juga kita letak macam ni, 2N plus 2O. So instead of kita letak OH dekat belakang sekali tu, H yang dekat OH tu kita bawa masuk ke dalam tu, sebab tu dia jadi plus 2 kat situ. So antara dua ni lah, dua-dua diterima. Dua-dua adalah general formula untuk kita punya acyclic alcohol, the one yang without ring, the one without ring. Okay, so the name pula, in terms of nama dia pula, so dekat bahagian hujung dia kita gantikan macam alkane tu kan, yang E tu kita gantikan with OL. Okay, so kalau OH group ni pula dia jadi substituent, bila dia jadi substituent bila dia jumpa something that has a higher priority. Tak banyak pun sebenarnya, kalau based on apa yang kamu belajar, the one that has higher priority compared to alcohol is carbonyl. That will be in the next topic, and also carboxylic acid. That will be our last topic later on. Okay, so kalau tak, kamu akan nampak yang memang alkohol ni dia yang akan jadi parent lah, whereby nama dia hujung sekali nanti kamu kena gantikan dengan all. So bila OH jadi substituent, kita panggil dia sebagai hydroxy. So jangan confuse kelas, dia functional group dia ada L-hydroxyl, tapi kalau dia sebagai substituent, then it's just hydroxy. So for example, 4-hydroxy benzoic acid. So yang ni kita jumpa carboxylic acid. So utamakan carboxylic acid, therefore OH dalam tu dia jadi hydroxy. Okay, so now kita nak tengoklah nama. Tapi sebenarnya sekarang ni, supposedly by now, nak bagi nama ataupun nak draw sesuatu compound sekarang ni, kamu patut dah tera dah. Okay, you have mastered it because you have been learning the basic of naming an organic compound from alkane and also alkene. So konsep dia masih sama. In order for you to give a name to a structure, the first thing you need to do is to look for the parent name. Macam mana nak cari parent name? You need to look for the longest chain. So rules dia masih sama aja. Okay, it's just that the name hujung sekali dia berubah. Okay, tapi before kita belajar nama, kita masuk dahulu classification of alcohol. So before this, we have learned about the classification of carbon, kan? Ada 4, primary, secondary, tertiary, quaternary. Itu adalah untuk kita punya hydrocarbon yang biasalah, alkane. Okay, tapi kalau untuk alkohol ni pula, dia pun ada kelas dia sendiri juga. Okay, so apa yang kita nak kelaskan sebenarnya? Which particular carbon? Do you still remember carbonyl carbon? Carbonyl carbon is the carbon that has OH group attached to it. So kita nak classifykan that particular carbon. Kita nak classifykan the carbonyl carbon. Okay, so carbonyl carbon kita boleh classify into there's actually 4 actually, tapi kat sini Miss tunjuk 3 je. So primary, secondary and tertiary alcohol.
Okay, so primary alcohol, I think you should know by now that the carbonyl carbon, dia akan attach dengan one carbon. Okay, so bila dia, okay, so OH group, dia attach dengan primary carbon, therefore itu dipanggil sebagai primary alcohol. Okay, so basically this is the carbonyl carbon kan. So that particular carbonyl carbon, apa kelas dia? Dia adalah primary. Kenapa dia primary? Because it only attached to one carbon kat sini. Okay, therefore dia dipanggil primary alcohol. Okay, so kalau kita tengok pula, itu ethanol lah. Kalau kita tengok secondary alcohol pula, bermaksud the OH group attached to the secondary carbon. Bermaksud the carbonyl carbon is secondary because dia attached dengan dua carbon. Okay, so this carbon here, carbonyl carbon tu, kenapa dia secondary? Because ini satu carbon yang attached dengan dia, this is another carbon yang attached dengan dia. So dia ada dua alkyl group kan yang attached dengan carbonyl ni, so secondary. And last kali kita ada tertiary. Tertiary alcohol is where the OH group attached to the tertiary carbon. Okay, so this is the carbonyl carbon, the one yang Miss bulatkan merah tu. Kenapa yang tu adalah tertiary carbon? Because it attached to 3 carbon ataupun 3 alkyl group. Okay, so I told you just now ada 4 kan. So there's another one what we call as methyl alcohol. Okay, so methyl alcohol ni adalah methanol. Methanol sahaja because methanol dia tak ada langsung alkyl group dengan dia. Okay, so ini adalah methyl alcohol because kita ada methyl group CH3 yang attached dengan OH. So ini adalah methyl alcohol. Okay, tapi yang penting adalah lebih kepada 3 ni lah, primary, secondary and tertiary. Okay, tu yang kamu kena ingat. Okay, so now nomenclature. Okay, so macam biasa kelas, kalau ada 1 carbon, 2 carbon, 3 carbon, 4 carbon, 5 carbon, 6 carbon, okay, by now you should be able to know what is the yang apa dia punya prefix tu. Okay, so ini adalah molekular formula kalau untuk kita punya 1 to 6 carbon. So nama dia akan jadi methanol, ethanol, propanol, butanol, pentanol, hexanol. Okay, ini adalah secara generalnya lah. Okay, so ini secara general. Cuma kalau kita dah ada 3 carbon onwards class, okay, 3 carbon onwards, you need to specify the position of the OH group. Macam methanol, memang ada 1 je carbon, OH memang attached to that particular carbon sahaja. So do you need to specify the position of OH? No. Macam ethanol pula, there's only 2 carbon. Kalau kamu letak OH sebelah ni, so ini akan jadi carbon nombor 1. Kalau kamu letak OH kat sebelah ni, ini pula yang jadi carbon nombor 1. So do you need to specify the position of OH in ethanol? No, tak perlu juga. Tapi kalau propanol, kamu ada 3 carbon. So kalau 3 carbon, you can put it at the end. So if you put it here, then this will become number 1. If you put it here, this become number 1. Okay, so situ position kita punya OH lah. But if you put it in the middle, therefore the position of OH is different already, right? It is on the carbon number 2 already. So bila 3 carbon onwards class, you need to specify the position of the OH group. Okay, and concept masih sama juga macam double bond, whereby your numbering of carbon, nak start nombor 1 tu, it needs to be at the end that the nearest to the OH group. Okay, therefore kamu nak bagi OH tu nombor dia kecil. Okay, so the parent alcohol, the longest carbon chain with OH group attached to it. Okay, make sure ada OH group yang attached kepada carbon chain tu tadi. So OH group is given the lowest number in the chain. So okay, yang ni pula a different case. So something new sikit kat sini. So when there are 2 or more OH groups present, the name ends with diol, triol and so on. Okay, sebab all tu merujuk kepada satu OH group. Tapi bila ada 2 OH group, so we call it as diol. Diol kamu dah jumpa lah sebenarnya Bayes test kan. Okay, and then kita ada triol and so on. Okay, so nanti kita tengok juga macam mana nak bagi nama dia tu. Okay, so in this case class, so yang ni very simple. You have 4 carbon. Okay, that's the longest one. And then you know that dia ada, okay, so 4 carbon dia ada OH pula. Therefore, the name would be butanol. Tapi, keep in your mind, OH ni berada dekat carbon number 2. Okay, keep in your mind that this OH here
position dia boleh berubah. Dia boleh jadi dekat nombor 1 ataupun nombor 2. Therefore, kita kena bagi position dia. So, 2 butanol untuk yang ni. Okay, and the next one, kita ada this structure here. Okay, so again, you need to look for the longest chain. So, this is the end that is the nearest to OH. So, misalkan ambil daripada sini. And then, kat sini dia ada simpang pula kan. So, pergilah mana-mana. So, somehow sama. Kamu nak lurus ke tepi tu boleh. Nak naik atas boleh. Nak turun bawah boleh. It will give you the same thing. Okay, therefore, kita ada 2 substituent here. Okay, tapi kira dulu lah longest chain 1, 2, 3, 4, 5. Therefore, this is pentanol. Alamak, macam tak cukup ruang pula. Okay, pentanol. And then, kita ada OH, which is dekat carbon number 2. So, 2 pentanol. And then, kita ada methyl and methyl. And methyl ni pula berada dekat carbon number. So, 1, 2, 3, 4. So, kat carbon number 4 ada 2. So, kena 2 kali lah letak nombor 4 ni. 4 dimethyl. And then dash class because nama dengan nombor dan kita kena pisahkan dengan dash. So, dash 2 pentanol. So, this will be the name then. 4 dimethyl 2 pentanol. Okay, next one. Okay, so this case pula, yang ni lagi senang lah sebab tak ada branch langsung. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5. So, again, kita ada pentanol. But then, kat mana position OH tu? Berada dekat number 3. So, 3 pentanol. Kita ada this one. Okay, so this is a ring class, a ring. So, ring kena ada cyclo. Ada berapa banyak carbon? Ada 5. Therefore, this name would be cyclopentanol. Okay, so perlukah bagi number? No need. Automatically, this particular carbon, carbonocarbon, that will become carbon number 1. Okay, so there's no need for you to give the number untuk position of OH tu. Tak perlu. Okay. Okay, so this is the case bila kita ada more than one hydroxyl group. Okay, so I'll show you another structure. So, yang bawah ni pula, as you can see ada 3. Yang atas tu ada 2. Okay, so kalau yang ada 2 ni, konsep dia adalah kalau kita nak bagi nama structure ni, kita kena letak number, number. So, number ni merujuk kepada position of the 2 OH group. And then, kita kena tulis berapa panjang dia punya carbon chain tu. So, it needs to be alkane penuh, ada E sekali. And then, diol. Okay. So, kalau yang ada 3 carbon bawah ni pula, bermaksud nombor kena ada 3 kali. Okay. And then, konsep yang sama, alkane, this is not diol, this is triol. Okay, sebab dia ada 3 OH group. So, let's try to give the name for this then. Okay, so this one here, longest chain dia 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so kita tulis ya pentane. Okay, dia bukannya pentanol. Kan, kalau macam tadi 1 OH ya, kita tak ada E tu kan. E tu tak ada. Tapi this time around class, sebab yang ni melibatkan lebih daripada 1 OH group, so nama dia penuh je, pentane. Okay, tapi kita tambah diol dekat belakang, pentane diol. Tapi kena bagi tahulah position of diol tu dekat mana. So in this case, position of diol berada dekat 2 and 4. So 2, 4 pentane diol. So in the case of yang bawah ni pula, so bawah ni, so somehow longest chain kita ada 3 carbon sahaja. Dan tak ada substituen yang lain. Yang kita ada cuma alcohol group sahaja. So 3 carbon bermaksud propane dan. Okay, propane. So tulis penuh propane, bukan propan. Okay, so propane. And then since there are 3, so triol. And then we need to give the position of the OH group. Okay, so kat mana kita nak start ni? Daripada yang sebelah kiri kah? Kita nak start sebelah kanan. So kiri, nombor 2 baru kamu jumpa OH. Tapi kalau kamu start kanan, terus jumpa OH group. So, kena start kanan lah. Okay, so position of kita punya hydroxyl group is 1, 2, 2 propane triol. Okay, so it's your turn to try, class. Okay, try this question. And also try to give the name of this compound here. Okay, cumanya yang nombor 1 tu mungkin a bit tricky. Tapi Miss just nak bagi tahu awal. Sebab dia ada benzene ring. Dia ada benzene ring. Miss just nak pesan awal, it's not phenol.
No, it's not phenol. Okay, so try to figure out what's the name of the first structure there. Okay, so let's have a look at the second subtopic now. Kita nak kena tengok dia punya physical properties pula. Okay, so physical properties. So kita nak tengok dahulu boiling point. So ada dua benda yang kita akan tengok nanti kelas. Kita akan compare with alkane. That is what we are going to do just sikit lagi. Okay, and then kita akan compare antara alkohol dengan alkohol. So now kita nak tengok dulu comparison antara alkane dengan alcohol. Okay, so which one has a higher boiling point? So the boiling point of an alcohol is always higher than that of the alkane with the same number of carbon atom. So usually kita akan compare alcohol dengan alkane that has the same number of carbon lah. Bermaksud kalau kita ambil hexanol, kita akan compare dengan hexane. Kalau kita ambil ethanol, kita compare dengan ethane. Kalau kita ambil propane, kita akan compare dengan propanol. Macam tu. Okay. So why? Kenapa sebenarnya? So this one here class macam biasa, boiling point always kita kena relatekan dengan intermolecular forces. Okay, so I think by now you should know that dalam kita punya alkane only exhibit London dispersion forces. Itu spesifik lah. Tapi kalau kamu nak buat secara general, kamu nak cakap alkane consists of van der Waals forces, that should be fine as well. Okay, so intermolecular forces. Okay, so kita tengok alkane. So alkane exhibit van der Waals forces between its molecule. Okay, itu yang ada dalam alkane. So antara alkane dengan alkane, dia ada van der Waals forces. So what about alcohol pula? So alcohol pula, whereas alcohol it exhibits hydrogen bonding between its molecule. Okay, so ada hydrogen bond. And please, misal kamu ingat, hydrogen bond is stronger ataupun weaker compared to van der Waals forces? Which one? Okay, so hydrogen bond are much more stronger than van der Waals forces. Okay, therefore more energy is needed to separate alcohol molecules than it does to separate alkane molecules. Okay, so that is why alcohol has a higher boiling point compared to alkane. Sebab intermolecular forces yang dia ada tu lagi kuat. Okay, so that is why kita perlukan banyak lagi energi untuk pisahkan dia. Okay. So inilah contohnya hydrogen bonding tu lah. So let's say kita ada alcohol molecule kat sini, there's another alcohol molecule kat sini. So this particular intermolecular forces between these two alcohol here is what we call as the hydrogen bonding. Okay, so this alcohol dengan alcohol yang bawah ni pun so this particular yang dash line ni, itu adalah hydrogen bonding. Okay, so boiling point of alcohol is higher because the intermolecular forces hydrogen bond exists between the alcohol. Compared to alkane, it only exhibit van der Waals forces. Okay, jadi kita tengok example terus. So kita tengok ethanol versus ethane. So how exactly kita nak jawab benda ni? So kamu kena bagi tahulah apa type of intermolecular forces yang ada dalam dua benda ni. Okay, so first point, kamu boleh cakap yang ethanol exhibit a strong hydrogen bond between its molecule. Okay, whereas so point kedua lah, kalau tak nak, so Miss tak suka sangat karangan, so Miss suka buat dia dalam bentuk point-point. Okay, so whereas kita punya ethane pula, ethane only exhibit weak van der Waals forces. So kalau kamu perasan cara Miss tulis kan, Miss terus mention yang hydrogen bond tu strong hydrogen bond. Meanwhile van der Waals forces pula Miss terus tulis weak depan tu, supaya kita nampak terus ada beza in terms of strength dia. Okay, forces between its molecule. So bila kamu dah mention yang satu tu strong, satu tu weak, so kamu boleh terus pergi kepada energy lah. Okay, or else kamu kena, kalau kamu just cakap exhibit hydrogen bond, exhibit van der Waals forces, and then the next point supposedly kamu compare dulu in terms of strength dia, macam kita buat yang dalam tadi, yang waktu Miss introduce explanation pasal yang ni tadi. Okay,
apa ni jadi? So ethanol exhibit a strong hydrogen bond between its molecules, whereas ethane only exhibits weak van der Waals forces between its molecule. Okay, thus more energy is needed to separate ethanol molecules. So, conclusionnya, apa dia? Siapalah higher boiling point? So, ethanol has higher boiling point than ethane. Okay, so there's one fun fact lah about kita punya boiling point ni. So, macam Miss cakap tadi, bila kita buat comparison ni, usually kita akan compare dengan yang number of carbon yang sama kan? Macam ethane, ethanol, hexane, hexanol. Tapi sebenarnya, kalau ethanol ni, kalau dia lawan dengan hexane, hexane ada 6 carbon kan? Alkane with 6 carbon, tetap ethanol menang. Okay, ethanol kalau tak silap Miss, dia punya boiling point is around 78 degrees Celsius. Tapi hexane, despite dia ada 2 je kan, ethanol ada 2 je carbon. Tapi hexane, despite dia ada 6 carbon, dia punya boiling point is only 60 something degrees Celsius. So nak kata betapa kuatnya hydrogen bond ni compared to van der Waals forces. Okay, dia kuat berkali-kali ganda sebenarnya. Hydrogen bond ni. Just because ada kewujudan OH boleh exhibit hydrogen bond, despite having only 2 carbons, dia masih menang lagi compared to hexane yang ada 6 carbon. Okay, tapi most probably kamu tak akan diberi soalan macam tu lah. Dia akan compare alkane alcohol with the same number of carbon sahaja. Okay. Kita pergi kepada yang seterusnya. Okay, so ini pula adalah comparison within successive members. So bermaksud alkohol dengan alkohol, kita akan compare tu. Okay, so the boiling point of the alcohols increase as the number of carbon atom increases. Okay, so yang ini sebenarnya kamu dah belajar waktu macam dekat alkane dahulu kan. Alkane lagi banyak number of carbon dia, maksud lagi tinggilah boiling point dia. So point kat sini kelas sama aja sebenarnya. Okay, so kita takkan tengok ada hydrogen bond kat sini because we are only comparing about the carbon. Therefore, points yang kita akan guna kat sini adalah pasal surface area. Okay, so alcohols with lower number of carbon, it has a smaller size, okay, compared to alcohol with higher number of carbon. Okay, so alcohol with smaller size meaning it will have a weaker van der Waals forces. Therefore, alcohol with lower number of carbons have lower boiling points. Okay, so kita terus tengok contoh lah. Okay, so we have ethanol dengan butanol kat sini. Ethanol is alcohol with 2 carbon. Butanol pula adalah 4 carbon. So apa point yang kita nak cakap kat sini? So kamu boleh cakap yang ethanol, okay, depends dengan soalan lah sebenarnya. Kalau soalan cakap pasal higher boiling point, better kita cakap pasal butanol. Kalau soalan cakap pasal lower boiling point, better kita cakap pasal ethanol. Tapi kalau dia just minta compare saja, then it's up to you. Okay, so sekarang ni since Miss dah tulis ethanol, kita cakap pasal ethanol lah. Okay, so let's say kita anggap soalan ni dia just minta compare the boiling point between ethanol dengan butanol. Okay, so ethanol has a lower number of carbon compared to butanol. Kalau kamu nak mention specific pun, ethanol has only 2 carbons, whereas butanol has 4 carbons pun boleh juga. Okay, so ethanol has lower number of carbon compared to butanol. So ethanol has, so kita terus kait dengan size dan ataupun surface area. Okay, so ethanol has smaller than, okay, smaller surface area in contact compared to butanol. So ethanol has, so baru kita kaitkan dengan van der Waals forces. So ethanol has a weaker van der Waals forces. Van der Waals forces dan butanol. Thus, what can you say about the boiling point then?
So boiling point of ethanol. So thus boiling point of ethanol is lower than butanol. Okay, so kalau kamu buat butanol, then your points would be the other way around. Okay, ataupun kena check balik soalan betul-betul. Soalan ada mention tanya which one has a higher ataupun lower tak. Depends dengan soalan juga. Tapi kalau dia just minta compare saja, it's really up to you. Kamu nak cakap pasal the one that has a lower boiling point ataupun you want to talk about the one that has a higher boiling point. Okay, so we're done with boiling point. So let's go to the last one, which is on the solubility. So solubility, kita just focus on solubility in water sahaja. Okay, in water sahaja kita akan tengok. Jadi the lower alcohols ni bermaksud alcohol with a lower number of carbon. Okay, so for example kita ada methanol, ethanol and also propanol and also third butyl alcohol. So they are basically completely miscible with water. Completely miscible bermaksud soluble. Okay, soluble in water bermaksud kalau kamu campur alkohol ni, methanol dengan water together, kamu akan nampak dia form homogeneous solution. Dia tak adalah two layer tu. Okay, so this is because of the hydrogen bonding. Okay, so since alcohol ada hydrogen bond, water ada hydrogen bond, so dua-dua polar, so dia boleh form hydrogen bond. So bila dia boleh form hydrogen bond, so that is why they're soluble in one another. Okay, tapi what happen as the number of carbon increases? Okay, so let's say you have decadol. Decadol adalah decanol. Decane kan? Tak apalah. Miss ambil senang. Heptanol. Okay, Miss pun confused dengan 10 carbon tu tadi. Heptanol ada 7 carbon. Okay, so imagine dia ada 7 carbon. So panjang carbon chain tu, and then OH kita letak kat hujung sekali. Okay, so ada panjang carbon chain kat belakang ni. So agak-agak dia soluble ke tidak sebenarnya. Okay, so kita tengok apa benda sebenarnya ni. Okay, jadi so ini adalah water class. Okay, ini adalah water, and then ini adalah kita punya alcohol. So as you can see, alcohol dengan water, they can form hydrogen bond. Okay, so alcohol basically they contain the polar end. Okay, so this part here, OH ni, bahagian OH tu sahaja adalah polar end. So bila dia polar end ni, dia boleh form hydrogen bond. Okay, tapi bahagian alkyl group pula, kita punya carbon tu, itu adalah non-polar end. Okay, sebab carbon kita kan dia tak boleh nak form hydrogen bond kan, dia cuma exhibit van der Waals forces sahaja kan. Okay, so the alkyl group part is considered sebagai non-polar. Okay, jadi the polar end is what we call as the hydrophilic area. Philic bermaksud suka, hydro pula adalah water. So hydrophilic area ni dia suka dengan air. Sebab kenapa dia suka dengan air? Sebab dia boleh form hydrogen bond dengan air. Tapi what about the non-polar end? Non-polar end pula adalah bahagian yang kita panggil sebagai hydrophobic area. Phobia, dia tak suka, dia takut air kan. So hydrophobic area ni adalah bahagian yang non-polar end ni, alkyl group ni. So bahagian tu sahaja sebenarnya yang insoluble in water. So can you imagine when the number of carbon increases, bermaksud the hydrophobic area pun makin besar juga. So when it becomes bigger, sebab itulah dia jadi insoluble. Okay, so any alcohol that has a higher number of carbon, usually they are insoluble in water dah. Basically kamu akan nampak ada 2 layer tu lah sebenarnya, disebabkan hydrophobic area tu lagi besar. Okay, so the alkane-like alkyl group, okay, the alkyl group part lah, it is hydrophobic ataupun water hating, ataupun water hating lah kan, becomes larger, so the water solubility decreases. So kita tengok contoh ethanol versus butanol. So ethanol is the one that has 2 carbon, butanol pula is the one that has 4 carbon. So if you are asked to compare the solubility between these two, okay, so which one is more soluble? So kita boleh cakap yang ethanol only
contains two carbon, whereas butanol contains 4 carbon. Okay, so ini very simple lah dia punya explanation. So the ethanol has smaller hydrophobic area. So tak payah sebut surface area, tapi specifically kita mention about hydrophobic area compared to butanol. So kalau bahagian yang takut air kecil, so that is why ethanol is more soluble in water compared to butanol. Okay, so very simple kat sini. So kelas, satu benda Miss nak pesan. Hydrophobic area kita cuma mention untuk solubility sahaja. Because common mistakes yang student selalu buat adalah soalan tanya pasal boiling point. Boiling point, sepatutnya kamu discuss pasal intermolecular forces. Tapi tiba-tiba cakap pasal hydrophobic area. Tak ada kaitan pun dengan air kat situ. Okay, so hydrophobic area kamu cuma guna bila nak discuss on the solubility sahaja. Okay. Jadi ni saja kelas. Okay, we're done with our first two subtopic of alcohol. So just don't forget to submit your try this question on the naming and also the drawing part. Okay, so bye.